Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on June 5th, 2021 in Srimad Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 8, verse 52. Yat kripa tamaham vande Shri Guru Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishram Hari Om Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. Yudhishthira Maharaj, he felt very guilty for all the people who had died in the battle of Kurukshetra. So Yudhishthira Maharaj, he felt very guilty for all the people who died in the battle of Kurukshetra. And so he was saying that যুধিষ্ঠির মহারাজ যে সমস্ত মানুষেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হত হয়েছিল তাদের জন্য অপরাধ বোধ করছিলেন। So this time was given that just like you can't purify water with muddy water with mud. So this example is given just like you cannot clean the muddy water with mud. তো এই উদাহরণটা দেওয়া হচ্ছে ঠিক যেমন কাদা মাখা জল কাদা দিয়ে শোধন করা যায় না। And if there's a container contaminated by wine, then if there is a container contaminated by wine, তারপরে যদি সুরা কোন পাত্র যদি সুরা দ্বারা যদি অপবিত্র হয়ে থাকে, you cannot clean it with wine. You cannot clean it with wine. সেটাকে আপনি সুরা দিয়ে বা মদ দিয়ে আপনি সেটাকে পরিষ্কার করতে পারবেন না, শোধন করতে পারবেন না। You think that all wine is a liquid, I'll let me clean it with wine. So you may think that wine is a liquid, so we may clean it with wine. তো হয়তো আপনি ভাবতে পারেন যে ঠিক আছে, সুরাও তো এক ধরনের তরল পদার্থ, অতএব আমি সুরা দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করব। That's not possible. That is not possible. সেটা সম্ভব নয়। You have some pure water and you can wash it out. If you have some pure water, then you can wash it out. যদি কোনো শুদ্ধ জল থাকে আপনার, তাহলে আপনি সেটাকে ধৌত করতে পারেন। Milk is what one drop of wine makes the whole milk contaminated. If in the milk, if you put one drop of wine, it makes the whole milk contaminated. যদি দুধের মধ্যে যদি এক বিন্দু যদি সুরা বা মদ যদি নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে পুরো দুধটা অপবিত্র হয়ে যাবে। Like that, Yudhishthira Maharaj, if I do a Koved Asaved. So like that, Yudhishthira Maharaj, he was thinking that if I do a Gomeda or Ashwamedha, তো এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি ভাবছিলেন, যদি আমি একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ, একটা গোমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি আমি সম্পাদন করি, that won't get rid of the karma of having so many people die. That will not get rid of the karma of having so many people died. কিন্তু তার দ্বারা এত লোকের যে মৃত্যু হয়েছে, তাদের সেই যে কর্মফল অপনোদন হবে না। And Krishna
তাকে বোঝাতে পারিনি। Krishna, কৃষ্ণ তাকে বোঝাতে পারেনি। কৃষ্ণ could not convince him. কৃষ্ণ চেয়েছেন ভীষ্মদেব তাকে বোঝাবে। কারণ কৃষ্ণ চেয়েছেন যে ভীষ্মদেব তাকে বোঝাবে, because Krishna wanted that Bhishmadev will convince him. Krishna likes to glorify his devotees. Krishna likes to glorify his devotees. কৃষ্ণ তার ভক্তের গুণমহিমা কীর্তন করতে খুবই ভালোবাসেন। He could have personally destroyed all the people in the Kurukshetra war. He could have personally destroyed all the people in the Kurukshetra war. তিনি একা হাতে হয়তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাইকে তিনি বধ করতে পারতেন, কিন্তু উনি অর্জুনের দ্বারা করেন। কিন্তু উনি অর্জুনের দ্বারা সেটা করালেন। But he carried it out through Arjuna. অর্জুনা সমস্ত গুণগান পাক এটা উনি চেয়েছেন। যেহেতু অর্জুন সমস্ত গুণগান পাক এটা তিনি চেয়েছেন, because he wanted Arjuna to get all the glory. So in that way, even he cannot convince Yudhishthira what Bhishma can. So, in that way, he cannot convince Yudhishthira, but Bhishma can. তো এই দিক দিয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে পারছেন না, কিন্তু বিষ্ণুদেব পারেন। That's because Krishna wants his devotee to be glorified. Just because Krishna wants his devotees to be glorified. কেবলমাত্র এই কারণের জন্য যে কৃষ্ণ চান যে তার ভক্তের গুণগান গুণমহিমা কীর্তন হোক। এখন তখন দ্বাপরযুগ আমাদের পূজা করা যোগ্য ছিল। তখন দাপর যুগ মন্দিরে পূজা করার যোগ্য ছিল। That was Dwapara Yuga, and worshipping the deity in the temple was the sacrifice. বা সেটা যুগে হোম যজ্ঞ ছিল। কিন্তু এই যুগে হোম যজ্ঞ ছিল। But in that কিন্তু ত্রেতা যুগে হোম যজ্ঞ ছিল। But in the Treta Yuga, the recommended practice was fire sacrifices. সত্যযুগ ছিল ধ্যান। সত্য যুগে ছিল ধ্যান। In the Satya Yuga, it was meditation. আমরা কলিযুগের মধ্যে সেখানে হরিনাম হচ্ছে উপায়। তো আমরা এই কলি যুগের মধ্যে সেখানে হরিনাম হচ্ছে উপায়। We are in the age of Kali, quarrel and hypocrisy, and the recommended process is chanting of the congregational holy names of chanting the congregational holy names of the Lord. There's five types of sin which you cannot avoid. So, there are 5 types of sins which you cannot avoid. পাঁচ প্রকারের পাপ রয়েছে বা পঞ্চসুনা, যা বর্জন করে চলা যায় না। You walk on the street, you may step on some little bugs or ants. When you walk on the street, you may step on some little bugs or ants. যেমন যদি আপনি রাস্তায় হাঁটেন, তাহলে আপনি হয়তো কোনো ছোট ছোট পোকা বা পিঁপড়ের উপরে পা দিতে পারেন। এখন করে করে চলে কত ইনসেক্ট পোকা আদি মৃত্যু হয়, এটা হিসাব করা যায় না। তো এমনকি গাড়ি করে চললে তখন কত পোকা মাকড়, কত
ছোট ছোট জীবজন্তু মারা যায় সেটা হিসাব করাই যায় না। When we travel in a car, on the path, so many little insects and bugs and other living entities die. It is practically uncountable. And then when you light a fire, it kills those animals, And then when you, insects. when you light a fire, you kill some animals, small insects. তো যখন আগুন জ্বালানো হয় তখনও কিছু জীবজন্তু বা কোনো পোকামাকড় এরকম মেরে ফেলা হয়। And then when you breathe, you kill microbes. And then when you breathe, you kill microbes. তো যখন নিঃশ্বাস না হয় তখনও জীবাণু মারা হয়। And when you drink water, some microorganisms are killed. And when you take water, some microorganisms are killed. এবং যখন জল পান করা হয় তখনও কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু হত্যা করা হয়। We tested some Ganges water. So we touch this with some Ganges water. সেজন্য আমরা এগুলিকে কিছু গঙ্গা জলের দ্বারা স্পর্শ করি। Since they throw dirty things in the Ganges, And since they throw dirty things in the Ganges, এবং যেহেতু গঙ্গার মধ্যে নোংরা ফেলে থাকে, we found that a sample of Ganges water had 60,000 microorganisms. and we found that a sample of Ganges water has 60,000 microorganisms. আমরা খুঁজে পেয়েছি যে 60,000 ছোট ছোট জীবাণু একটি গঙ্গা জলের নমুনার মধ্যে থাকে। There was some salmonella, 1 or 2. There was some salmonella, 1 or 2. তো স্যালমোনেলা নামক একটা জীবাণু ছিল। But Ganges water has a way of purifying itself. But the Ganges water has a way of purifying itself. কিন্তু গঙ্গার জল নিজেকে পবিত্র করার একটি অবলম্বন রয়েছে। এভাবে প্রতিদিন অর্ধেক পশু ময়লা শুদ্ধ হতো। তো এইভাবে প্রতিদিন অর্ধেক জীবাণু পশু ময়লা শুদ্ধ হয়ে যেত। So in this way, every day half the microbes and the other contaminations would get purified. More or less. More or less. মোটামুটি। I mean, after 1 day or 6 days, it was 30,000. So that means in 1 day to 6 days, it is like 60,000. 30,000. 30,000, sorry. তার মানে হয়তো একদিন পরে সেটা হয়তো 30,000 নেমে আসবে। Next day, 15,000. The next day, 15,000. পরের দিন 15,000 নেমে আসবে। After 10 days, less than 100. Then after 10 days, it is less than 100. তারপর 10 দিন পরে 100-রও কম জীবাণু রয়েছে তার মধ্যে। And according to the World Health Organization, less than 100 is safe water. So according to the World Health Organization, less than 100 day, it is safe water. তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর মতামত অনুযায়ী 100 দিনের থেকেও কমের মধ্যে এটা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত পানীয় জল। So that means that even pure water, you're killing 100, less than 100 microorganisms. That means even in pure water, we are killing less than 100 microorganisms.
তার মানে হচ্ছে যে এমনকি শুদ্ধ জলেও 100 কম জীবাণু হত্যা হচ্ছে। Like this, the varieties of 5 kinds of things that you'll kill some microbes, etc. So, like this, there are varieties of 5 things that you can kill, like microbes, etc. তো এইভাবে এই 5 প্রকারের কর্ম রয়েছে যার দ্বারা বিভিন্ন রকম জীবাণু পর্যন্ত হত্যা হয়ে থাকে, যেটা আমরা সাধারণত করে থাকি। Jain sadhus, they wear a thing over their mouth. So, the Jain sadhu, they wear a thing over their mouth. তো জৈন ধর্মাবলম্বী সাধুরা তারা তাদের মুখের উপরে এক ধরনের মুখোশ পরে, মাস্ক পরে। And then they have some broom of a cotton broom. So then they have a broom, they have a cotton broom. তারপর তাদের তুলো দিয়ে তৈরি একটা ঝাড়ু থাকে। And they sweep the road for them so they don't kill any microorganisms. So they sweep the road so that they don't kill any microorganism. এবং তারা রাস্তা ঝাড়ু দেয় যাওয়ার আগে, যাতে তারা কোন রকম জীবাণু যেন না হত্যা করে। That way they try to avoid any bad karma. So in that way, they try to avoid any bad karma. তো এইভাবে তারা চেষ্টা করে কোন রকমের যে পাপ থেকে তারা যাতে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখে। They don't eat any roots because roots are if you dig up root, you have to kill some worm. So they don't eat any roots because when you eat roots, when you dig up the roots, you have to kill some worms. তো তারা কোন রকম মাটির তলার জিনিস বা কোন রকমের যে শিকড় যুক্ত সবজি তারা খায় না, কারণ যদি মাটি খুঁড়তে হয় তাহলে কিছু কেঁচো ইত্যাদিকে মেরে দেওয়া হবে। আমরা এটা জানি, আমাদের যে সেক্রেটারি এয়ারপ্লেনে নিরামিষ জৈন নিরামিষ খায়, এটা কোনো পেঁয়াজ রসুন থাকে না। আমরা এটা জানি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে সেক্রেটারি, সে আমরা যখন প্লেনে যখন যেতাম তখন সে এই জৈন খাবার অর্ডার দিত, কারণ এদের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে তারা কোন রকম পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি কোনো কিছু খায় না। We aware of this because our secretary would order Jain food when we would travel by air, and the Jains don't even eat onion and garlic, so we are aware of this. So these 5 kinds of unavoidable sins. So these 5 kind of unavoidable sins. তো এই যে 5 প্রকারের যে যেমন বর্জন করা অসম্ভব যে সমস্ত পাপ, to counteract them, it's prescribed that we should do yoga. So to counteract them, it is prescribed that we should do yajna. তো এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে বা পাপের প্রতিষেধক হিসাবে আমাদের যজ্ঞ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা দূরের কথা, মানুষ এখন পশু কসাইখানা হত্যা করে খাচ্ছে। কিন্তু সেটা তো দূরের কথা, মানুষ এখন পশু কসাইখানা খুলে হত্যা করে খাচ্ছে। But that's very far from the point, because the human beings are now opening up slaughterhouses to kill animals for their for eating. Wine drinking and intoxication is very common. Wine drinking and intoxication is very common. সুরাপান বা মদ পান করা এবং নেশা করা
একটা খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। In the West, people don't bother to get married. In the West, people don't bother to get married. পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা বিবাহের ঝামেলা নিতে চায় না। And they made a law in South America So they made a law in South America. তো তারা দক্ষিণ আমেরিকাতে একটা আইন প্রণয়ন করেছে। Mahila Purush, the একসাথে দুবার বেশি থাকে, স্ত্রী automatically অধিকার পাবে বিবাহ মতন। তো মহিলা পুরুষ যদি 2 বছরের বেশি যদি একসাথে থাকে তাহলে সেই স্ত্রী সে আপনি ভাবেই একজন স্ত্রী হওয়ার বা সেই মহিলা সে স্ত্রীর যে সমস্ত অধিকার সেগুলি আপনি ভাবেই তার অধিকারী হয়ে যাবে। So if a man and woman will live together for more than 2 years, then the woman will get the status of the wife and she will get all the rights of the wife automatically. In the Bhagavad Gita, 18th chapter, 5th or 6th verse, Prabhupada explained how he participates in Vivaha Yajna. So in the Bhagavad Gita, 18th chapter, verses 5th or 6th, Prabhupada explains how he participates in the Vivaha Yajna. Bhagavad Gita অষ্টাদশ অধ্যায় 5 in the Kali Yuga, the only sacrifice recommended is the performance of Harinam Yajna inaugurated by Lord Sri Chaitanya. Okay, Prabhu. In the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada Bhagavad Gita তাৎপর্যে 5 নম্বর বা 6 নম্বর শ্লোকে অষ্টাদশ অধ্যায় তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন বিবাহ যজ্ঞের কথা, কিভাবে তিনি বিবাহ যজ্ঞ শুরু করেছেন। Although he said it's not a normal procedure for a sannyasi. Although he said that it's not normal procedure for a sannyasi. বলেছেন যে যদিও সন্ন্যাসীর পক্ষে এটা সাধারণ বা এটা সাধারণত সন্ন্যাসীর কর্তব্য নয়, But just to make the wedding auspicious and promote it, Just to make the wedding auspicious and promoted. কিন্তু বিবাহের যে শুভ লক্ষণ এবং বিবাহের যে প্রথা সেটাকে প্রারম্ভ করার জন্য শুরু করার জন্য he would participate. So he would participate. এবং তা প্রচার করার জন্য তিনি তাতে অংশগ্রহণ করতেন। So this is in the 5th verse, he explains this. So in the 5th verse of the 18th chapter, he explains this. তো অষ্টাদশ অধ্যায়ের 5ম শ্লোকে তিনি এই বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। So he did many things in order to promote the proper Vedic standard. So he did many things in order to promote the proper Vedic standards. তিনি অনেক কিছু কার্য করেছিলেন যথাযথ বৈদিক যে সমস্ত মান সেগুলিকে প্রচার করার জন্য স্থাপন করার জন্য। Now, in the whole world, we're suffering the pandemic of this COVID-19. Now, in the whole world, we are suffering due to the pandemic of the COVID-19. এখন সারা বিশ্ব জুড়ে আমরা এই যে করোনা ভাইরাসের যে অতিমারি সেই অতিমারির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমরা কষ্ট পাচ্ছি তার দ্বারা। Because people are doing so much bad karma. Because people are doing so much of bad karma. কারণ মানুষেরা প্রচুর পরিমাণে পাপ কার্যে লিপ্ত। So, and while they get one cure, then the virus mutates to something else, and that cure no longer works.
So in one day they find some cure, then the virus mutates, then the cure doesn't work. তো একদিন তারা কোন রকমের তারা ঔষধ বা তারা কোন রকম চিকিৎসা পেয়ে যায় এবং তারপরে এই যে জীবাণুটা বা এই রোগ জীবাণুটা সে নিজেকে নিজের চরিত্র বদলে দেয় এবং তারপরে সেই ওষুধ আর কাজ করে না। In Brazil and Rio de Janeiro, are going to have the Copa Americana, the football killer. So in Brazil they are going to have the Copa Americana, the football kela. তো ব্রাজিলে দক্ষিণ আমেরিকাতে রিও দে জেনেরিওতে তারা সে কোপা দে আমেরিকা বা আমেরিকার যে ফুটবল খেলা, the soccer game they are going to have. In Rio de Janeiro. Yes, I mentioned. And some people are calling it death And some people, football. and some people are calling it as death mela of football. তো তারা কিছু কিছু মানুষেরা এটাকে মৃত্যু খেলা বা মৃত্যু মেলা, ফুটবলের মৃত্যু মেলা বলে তারা আখ্যা দিচ্ছে। Because people will go and get the coronavirus and die. Because people will go and get the coronavirus and die. কারণ মানুষেরা সেখানে যোগদান করলে তারা করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং মারা যাবে। So anyway, what's necessary is that people should chant the Hare Krishna mantra. Anyway, what is necessary is that people should chant the Hare Krishna mantra. যাই হোক, যেটা আবশ্যক সেটা হচ্ছে মানুষের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করা উচিত। Lord Chaitanya had instructed that in this age we should chant the holy name of God. Lord Chaitanya has instructed that in this age we should chant the holy name of the Lord. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে এই যুগে আমাদের ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করা উচিত। We should chant the holy name and we should stop doing the sinful things. We should chant the holy name and we should stop doing the sinful things. আমাদের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত এবং পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা উচিত। That's the real solution. That's the real solution. এটাই হচ্ছে আসল সমাধান। So people should take out this chanting worldwide. So people should take up this chanting worldwide. সারা বিশ্বব্যাপী মানুষদের এই হরিনাম সংকীর্তন গ্রহণ করা উচিত। Prabhupada said that if they don't have faith in the Hare Krishna mantra, So Prabhupada said that even if they don't have faith in the Hare Krishna mantra, শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে এমনকি তাদের যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস যদি নাও থাকে, and chant any bona fide name of God, then chant any bona fide names of God. তাহলে তারা ভগবানের অনুমোদিত যে কোনো নাম করতে পারে। the Hare Krishna mantra is in Sanskrit. The Hare Krishna mantra is in Sanskrit. হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটি সংস্কৃত ভাষাতে রয়েছে। Sanskrit হচ্ছে সমস্ত ভাষা মাতৃভাষা। সংস্কৃত হচ্ছে সমস্ত ভাষার মধ্যে মাতৃভাষা। Sanskrit is the mother of all languages. So, in the Brihanada Purana, it says Harinama, Harinama, Harinama Eva Kevalam, Kalo Vanas, Tevanas, Tevanas, Teva, Katiranyata. So in the Brihan Naradiya Purana, it is stated that Harirnama, Harirnama, Harirnameva Kevalam, Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gadiranyata. বৃহৎ নারদীয় পুরাণে
এই কথা বলা হয়েছে। So, no other way, no other way, no other way. So there is no other way, no other way, no other way. অতএব অন্য কোনো উপায় নেই, অন্য কোনো উপায় নেই, অন্য কোনো উপায় নেই। Not karma, not jnana, not yoga, Not karma, not jnana, not yoga. জ্ঞানের দ্বারা হবে না, কর্মের দ্বারা হবে না, যোগের দ্বারা হবে না। simply chant Hare Krishna. Simply chant Hare Krishna. কেবলমাত্র কীর্তন জপ করা যাক হরে কৃষ্ণ। Somehow we should promote this around the world. Somehow we should promote this around the world. কোনো না কোনো ভাবে আমাদের এই বিষয়ে এই এই ব্যাপারটা সারা বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞাপন করা উচিত। আমরা ভগবানকে বলে যাচ্ছি বলে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। আমরা ভগবানকে ভুলে যাচ্ছি বলে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। Because we are forgetting the Lord, therefore we are suffering. যদি আমরা ভগবানকে মনে রাখি তা সমান হবে। যদি আমরা ভগবানকে মনে রাখি সমান হবে। Saman. সমানভাবে, if we always remember the Lord, সমাধান হবে। Samadhan bhave. or সমাধান হবে। If we remember the Lord, this will be the real solution. So, what to speak of doing this yagyas for the Agyata hop. So, what of speaking of these yagyas for the Agyata Pap? তো এই সমস্ত যজ্ঞগুলির কথা কি বলা যাবে, এমনকি যেসব অজ্ঞাত পাপ থাকে, We're doing openly sinful activities. We are doing openly sinful activities. তো আমরা তো এখন খোলাখুলি ভাবে পাপ কর্মে লিপ্ত হচ্ছি। Kasai khana, mad খাওয়া, অবৈধ মৈথুন খাওয়া, জুয়া খাওয়া, সব কিছু পাপ কর্ম করছি। কসাইখানা, মদ খাওয়া, অবৈধ মৈথুন করা, তারপরে জুয়া খেলা, এ তো সব রকমের পাপ করছি। To open slaughterhouses, to drink wine, to have illicit sex, and to gamble. These are all gross sinful activities. Our devotees, how we avoid these things. Our devotees avoid these things. আমাদের ভক্তরা এইসব জিনিসগুলি বর্জন করে চলে। They experience great joy in dancing and chanting Hare Krishna. And they experience great joy in dancing and chanting Hare Krishna. তারা নৃত্য কীর্তন করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্তন করে তারা লাভ করে থাকে। And they do the supreme sacrifice. And they do their supreme sacrifice. এবং তারা যে পরম যজ্ঞ সেই যজ্ঞ তারা করে থাকে। They eat Krishna prasad. They eat Krishna prasadam. তারা কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করে থাকে। It's a very easy system. So it's a very easy system. তাই এটা খুবই সহজ একটা পদ্ধতি। If you tell someone, oh, how was your vacation? So if you meet somebody and say, oh, how is your vacation? যদি কারোর সাথে দেখা হয় তো আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা তুমি কেমন ভাবে ছুটি কাটালে? Oh, I was singing, dancing, feasting. I was singing, dancing, feasting. আমি খুব নেচেছি,
আমি খুব গান গেয়েছি এবং আমি খুব মহাভোজ বা ফিস্ট খেয়েছি। And all you had a good vacation. Oh, you had a good trip vacation. ও তাহলে তো তোমার দারুণ ছুটি কেটেছে। সেটা হচ্ছে আমাদের আত্মা উপলব্ধি পন্থা। এটা হচ্ছে আমাদের আত্ম উপলব্ধির পন্থা। This is our process or method of self-realization. What is the problem? So, what's the problem? তাহলে সমস্যা কোথায়, অসুবিধা কোথায়? When I go visiting after this class to Australia and Bangladesh, So, when I go after this class to Australia, go visiting after this class to Australia and Bangladesh, যখন আমি এই পাঠের পরে অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশে ঘুরতে যাব, বেড়াতে যাব, Malaysia, or Malaysia, অথবা মালয়েশিয়াতে যাব, যখন we see so many feasts. we see so many feasts. আমরা কত মহাভোজের ব্যবস্থাপনা আমরা দেখি। Prasadam, Prasadam, opulent prasadam. opulent prasadam. প্রসাদ খুবই জাঁকজমক প্রসাদের ব্যবস্থা। So our process is quite easy to perform. So, our process is quite easy to perform. তাই আমাদের পন্থা অত্যন্ত সহজ এবং সরল অনুসরণ করার জন্য, সম্পাদন করার জন্য। But it is very effective. But it is very effective. কিন্তু সেই সাথে সাথে এটা অত্যন্ত কার্যকরীও। So সেই জন্য আমরা আশা করি সবাই হরে কৃষ্ণ নাম করে আনন্দিত হবে। সেই জন্য আমরা আশা করি যে সবাই হরে কৃষ্ণ নাম করে আনন্দিত থাকবে। Therefore we hope that everybody will be happy chanting the Hare Krishna mantra. Yudhishthira Maharaj, he was very feeling guilty and frustrated. Yudhishthira Maharaj, he was feeling very guilty and frustrated. যুধিষ্ঠির মহারাজ নিজেকে অপরাধ বোধ করছিলেন এবং নিরাশ অনুভব করছিলেন। So many people died. So many people died. কত মানুষেরা মারা গেছিল Kurukshetra যুদ্ধের মধ্যে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে, in the battle of Kurukshetra. উনি ভেবেছেন ওনার দোষ। উনি ভেবেছেন যে এটা ওনার দোষ। He thought he was the faulty one. It was his fault. ভীষ্মদেব ওনাকে এমন শিক্ষা দিয়েছে উনি হালকা বোধ করছিলেন। তো যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেব ওনাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তারপর উনি হালকা বোধ করেছেন। Bhishmadev taught him some spiritual science and then he felt light. How many animals are dying every day? How many animals dying every day? কত পশুরা মারা যাচ্ছে প্রত্যেক দিন। Unnecessarily, people are killing animals. Unnecessarily, people are killing animals. অপ্রয়োজনীয় বা বিনা কারণে মানুষেরা পশু বধ করছে। Just to satisfy their tongue. Just to satisfy their tongue. কেবলমাত্র তাদের জিহ্বার লালসা পরিতৃপ্তি করার জন্য। And some mediator said, my family, it's our tradition, we've been eating meat for centuries, we're not going to stop now. So my family is what we just started. Some family. Sometimes Some family, কোনো পরিবার বলতে আমরা ফার্মরা পরিবার আমাদের
আমাদের পরিবারের কোন কোন পরিবার তারা বলছে যে আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য রয়েছে, যে পরম্পরাগতভাবে আমরা শতাব্দী ধরে আমরা মাংস খেয়ে আসছি, অতএব আমরা এটা থামাবো না। Some families they say that, oh, we have been eating meat for centuries and therefore we shall not stop eating meat. And then they wonder why we have pandemic. Then they wonder why we have the pandemic. তারপর তারা মাথা চুলকাচ্ছে কেন আমাদের অতিমারি হচ্ছে। So we chant the Hare Krishna Maha Mantra, chant the name of God. So if we chant the Hare Krishna Maha Mantra, chanting the name of God, তো আমরা যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করি, যদি আমরা ভগবানের নাম জপ কীর্তন করি, then we can see a great change in the world. then we can see a great change in the world. তাহলে আমরা সারা বিশ্বে বিরাট এক পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারব। This was Chaitanya Mahaprabhu's program. So this was Chaitanya Mahaprabhu's program. এই ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যক্রম। এটা হয়েছিল Prabhupada program. এটাই ছিল শিল প্রভুপাদের প্রোগ্রাম। This was Srila Prabhupada's program also. এখন আশা করি সদ্ভক্ত ভালো করে Prabhupada গ্রন্থ করবে এবং এটা বিস্তার করবে তাদের এলাকা। তো এখন আশা করি সব ভক্ত ভালো করে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়বে এবং এটা বিস্তার করবে তাদের এলাকায়। Now we hope that all the devotees they will study Srila Prabhupada's books very attentively and they will spread this message in their respective areas. Prabhupada wanted that each of his disciples should extend this movement around the world. So Srila Prabhupada, he wanted that each of his disciples to expand this movement around the world. Srila Prabhupada তিনি ইচ্ছা করেছিলেন যে তার প্রত্যেক শিষ্য এই আন্দোলনকে সারা বিশ্ব জুড়ে প্রবলভাবে বিস্তার করবে। He said that he had, say, 10,000 disciples. Each of his disciples should have at least 10,000. So he said that, let's say he had a list of 10,000 disciples, each of the disciples should have at least 10,000. তিনি বলেছিলেন যে ধরুন তার 10,000 শিষ্য ছিল এবং তিনি চেয়েছিলেন যে তার প্রত্যেক শিষ্য যেন 10,000 করে শিষ্য করে। So we have a long way to go. So we have a long way to go. তাই আমাদের এখনো বহু দূর বাকি। Now our Prabhupada disciples are gradually leaving. So now Prabhupada disciples are gradually leaving. এখন শিল প্রভুপাদের শিষ্যরা ক্রমে ক্রমে তারা সকলেই প্রস্থান করছেন। Grand disciples have to take out the responsibility. The grand disciples have to take up the responsibility. তাই প্রশিষ্যদেরকে এখন এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে দিতে হবে। This is the parampara system. Which is the parampara system. এটাই হচ্ছে পরম্পরার পদ্ধতি বা নিয়ম। So, like that, Prabhupada's vision was different, that he wanted to have people So like that Prabhupada's system was different. He wanted the people should spread a message. এইভাবে to spread the message. শিল প্রভুপাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা পদ্ধতি এরকম ছিল যে তিনি চেয়েছিলেন যে এই বাণীর প্রচার। I'm very grateful for the devotees are helping me carry out Prabhupada's order. I'm very grateful to the devotees who are helping me to carry out Srila Prabhupada's orders. আমি
সমস্ত ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে শিল প্রভুপাদের আদেশগুলি পালন করার জন্য আমাকে সহায়তা করছে। That 10,000 big books and 100,000 small books every month. That 10,000 big books and 100,000 small books every month. যে 10,000 বড় গ্রন্থ এবং 1,00,000 ছোট গ্রন্থ প্রতি মাসে বিতরণ করার যে আদেশ প্রভুপাদ দিয়েছিলেন আমাকে। But even more than that, if the devotees read the books, I'll be happy. It's more than that. If the devotees, if they read the book on behalf of, If they read the book, I'll be happy. if they read the book, I'll be happy. কিন্তু তার থেকেও বেশি হচ্ছে যদি ভক্তরা যদি প্রভুপাদের এই গ্রন্থগুলি যদি অধ্যয়ন করে তাহলে আমি সুখী হব। Lord Chaitanya আদেশ দিয়েছে, বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আদেশ দিয়েছেন, বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। Lord Chaitanya ordered, chant the holy names of Krishna, study, worship Lord Sri Krishna and study the teachings of Lord Sri Krishna. Teaching is the Bhagavad Gita is teaching by Krishna. So Bhagavad Gita is the teaching by Krishna. Bhagavad Gita is Srimad Bhagavatam হচ্ছে কৃষ্ণের মুখনিসৃত শিক্ষা। And Srimad Bhagavatam is about Krishna. And the Srimad Bhagavatam is about Krishna. এবং শ্রীমদ ভাগবতম কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়। Both are Krishna Shikha. Both are Krishna Siksha. উভয় গ্রন্থই কৃষ্ণ শিক্ষা। That's the Sanskrit grammar. That's the Sanskrit grammar. এটাই হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণ। Krishna Shikha, two kinds. Krishna Siksha is of two kinds. কৃষ্ণ শিক্ষা হচ্ছে দুই প্রকার ব্যাকরণ অনুযায়ী। Krishna's instruction and Krishna's descriptions. Krishna's instructions and Krishna's descriptions. কৃষ্ণের উপদেশ এবং কৃষ্ণের বর্ণনা। So we hope that all the devotees will take out the mission and help to spread it So we hope wherever that, they are. so we hope that the devotees will take up the mission and help to spread it Wherever they are. wherever they are. তো আমরা আশা করছি যে ভক্তরা এই আন্দোলনকে গুরুত্বের সাথে তারা হৃদয়ে ধারণ করবে এবং তা প্রচারে তারা ব্রতী হবে যেখানেই তারা রয়েছে। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.